What will happen if we go to the place we never explored without a map? A map helps us understand the area we want to explore, the next step we'll take. Thanks to all hardworking surveyors who have strived to measure the land to represent them for us. It's not just about navigation, it's the accuracy, the details of size and shape, so that every plan and land use refer to these small yet meaningful lines and curves. Ada dulu berapa puluh tahun yang lalu ada teman bangun jalan, teman anak-anak sipil ini marah-marah dia. Karena pemetaannya itu misalnya ngitungnya 20 kilo gitu ya dari peta yang dibuat orang geodesi, ternyata di lapangannya itu 21 kilo. Nah, off 1 kilo ini kan bagi teman-teman sipil mereka salah ngitung kan. Nah, itu pembuatan peta itu salah kadang-kadang karena ini fondasi-fondasi geodesinya nggak diperhatikan. Dalam geodesi itu, kalau astronomi geodesi namanya itu, yaitu posisi yang ditentukan dari perputaran bintang, ya. Nah, kalau geodesi, nah itu ya bukan pukul tanah, namanya gitu. However, the ease of learning geodetic education in Indonesia did not come by itself. It takes years of hard work and some brave moves. So, what were the first steps of establishing a geodetic academy environment in Indonesia? It was 1948. Indonesia, as a new country, was only 3 years old. Still finding its footing, striving to stand tall among other nations. In the struggle of sovereignty, this country needed to fully understand its territory. With 17,000 of islands, a land area of 1.9 million square kilometers, and a sea area of 3.2 million square kilometers, mapping Indonesia is a monumental task. The country needed many surveyors for these immense works. Dirasakan oleh, dulu disebutkan dengan jawatan kadaster, yang sekarang ATR BPN, itu dulu jawatan kadaster, itu merasakan perlu tenaga-tenaga sarjana gitu ya, level sarjana untuk bekerja di jawatan kadaster yang sebelumnya Belanda semua. Nah, tahun 49-an kalau nggak salah, atau tahun awal 49 itu ada surat permintaan dari jawatan kadaster, istilahnya jawatan kadaster, kepada ITB. The Indonesian Cadastre identified someone who could fulfill this crucial role, and the individual was a Dutch professor. He had been working rebuilding in the Netherlands since 1945. And there was a high demand for land surveyors for the reconstruction of bridges, buildings, roads, and so on. Around that time, talks began of the same time of a program to be introduced to the TH in Bandung. There, they experienced the same situation as in the Netherlands after the war. There was a high demand for well-educated land surveyors.
Despite the instability in Indonesia, his passion to help and teach propelled him forward. An expert in surveying who helped build the foundation of Geodesy Academy in Indonesia, and his name was Professor Hendrik Albertus Brouwer. Jadi ada satu profesor atau guru besar sipil yang mengajarkan survei dan pemetaannya. Itu Profesor Brouwer namanya. Dia yang merespons cepat sekali. In the beginning, he must have spent a lot of time with deliberations and meetings to develop the program and to set up the organization. But he had also to secure the correct equipment for the study and to secure places where to give the lectures and to practice with the instruments. The main challenge at the time was to gather the right staff for the program, especially in field work. The appointment of Professor Wong Sochitro, first as lecturer and later in 1952 as professor in geodesy, was a big step in this challenge. Sutomo Wongso-Citro was asked to join as a lecturer in the geodesy program at ITB. He became the first Indonesian-born lecturer in the program. Pak Tomo itu orang yang sangat tepat waktu. Jam 7 misalnya kuliah, dia sudah buka. Jadi dia masuk 7.50, istirahat 10 menit, dia keluar masuk kamar. 8.00 dia masuk kamar. Itu disiplin orang dulu. His presence greatly assisted Professor Brouwer in quickly establishing the geodesy department at ITB. Kurang dari 1 tahun itu sudah terbentuk begitu. Karena responsnya luar biasa bagus sekali. Tapi dengan syarat waktu itu boleh didirikan namanya departemen dulu, departemen baru, pecah dari sipil, asal mahasiswanya jangan kurang dari 5. Menjelang September 49 mulainya perkuliahan itu sudah siap untuk beroperasi sebetulnya. Tetapi syaratnya yang 5 orang itu belum terpenuhi. Caranya adalah Jabatan Kadasar masang iklan di koran untuk mendapatkan tenaga-tenaga yang akan dididik di geodesi dengan ikatan dinas. Wah, itu yang banyak yang datang, yang daftar 20 orang. To support the development of geodesy in Indonesia, the Indonesian Land Registration Office introduced a scholarship. Students could study geodesy for free. Jadi tahun pertama itu ada 20 orang, itu tahun kedua juga banyak, sekitar pokoknya lebih dari 10, itu semua dengan hasil iklan itu. Saya daftar ke geodesi, kamu mau dapat beasiswa? Ditawarkan malah masuk. Wah, mau sekali gitu ya. The information reached Jakub Rais, a bright young man who couldn't continue his study due to financial constraints. He applied and was accepted. Step by step, Jakub progressed through the new program, until finally, under the direct guidance of Professor Brouwer, he and Suparman Sentot completed their studies in 1955. They were the first graduate of the Geodesy department at a university now known as Institut Teknologi Bandung, or ITB.
After graduating its first bachelor's, the geodesy department's journey was far from smooth. 5 years after its establishment, interest in the program began to decline. Nah, masalahnya adalah Jabatan Kadastar hanya bisa mengikat mahasiswa 3 tahun. Jadi, dan mahasiswa yang mendaftarkan tahun 53 itu cuma berapa? 3-4 orang. Tahun 54 saya masuk, itu juga cuma 3 orang. Gitu ya. Tahun 5 seterusnya itu tidak ada lagi. Ada suara-suara bahwa ya kalau memang gini terus ya. And with eye on secondary education for the kids, my parents decided not to extend the contract in 1955. There might have been other considerations, but there is no writing on that. Sebelum saya mencapai tingkat 3, dia sudah pulang ke Belanda. Gitu. Ya semua dosen Belanda dulu dipulangkan, kosong jadi vakum. Nah kalau elektro, mesin, sipil segala macam, mereka mendapat tenaga dosen dari Amerika justru. Nah geodesi kebetulan tidak menggunakan tenaga Amerika, nggak mau. Gitu. Situlah kritisnya geodesi mau ditutup itu karena memang kita tidak punya dosen. Mahasiswa nggak ada, dosennya nggak ada. Despite being in a critical state, the pioneers of geodesy in Indonesia continued to fight to carry on the scientific legacy. Ya kita kembali lagi itu setelah saya kembali dari Amerika. Itu pulang dari sana, di situ saya melihat bahwa kita harus berbuat sesuatu gitu. Untuk bisa menyelamatkan geodesi itu kita harus berbuat sesuatu. Pak Hardy's efforts to save the geodesy program was merely one of the thousands of stories of the pioneers. Nevertheless, becoming a pioneer is not easy. It's like exploring a new area, but without a map. Nobody really knows which way will lead to great results. Yet, we still need to take a step, even if it's difficult. Otherwise, we will stay in stagnation and will never reach the destination. Ya, Profesor Brouwer itu karena dia orang Belanda yang ada di Indonesia waktu itu, dan saya juga walaupun tidak akrab sekali, tidak tahu namanya, itu terkenal terutama itu kalau nggak salah dia fotogrametri, dia spesialisasinya itu.
Nah, saya tidak begitu dekat dengan soal fotogrametri itu. Pak Hardi yang fotogrametri. Itu sebabnya prinsip-prinsip dasar geodesi, prinsip dasar hidrografi, prinsip dasar fotogrametri, ilmu-ilmu yang harus lebih dibuat, dan kaitannya dengan teknologi informatik. Itu yang pesan saya di situ. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Kita udah. That's the fotoalbum. Bandung, building of the Technische Hogeschool, ITB, the inaugurations, and then geodesy. Well, I finished the scanning. Congratulations with the anniversary and good luck. Bye bye.